profiles. Hopefully it'll show up on the screen in a second. Yeah, it should already be up now. Just gonna make sure it is. So last time we found out there's a connection between knights and bats. 実験成功ですね。ホラドリ感激エクスタシー。 Oh, I should have called this one Nikes to meet you. I think I'd used that previously. Okay, looks like it's working. We're not gonna play for long, probably just half hour, maybe. Big window, a pond, a river. Go with pond for now. Why would they make something like this indoors? Because it's relaxing. Who knows? Mamoru, Tokiko's secretary. Yes, but I'm also a bodyguard. I used to be a bodyguard for a politician up until last year, but he was a piece of human garbage. I slugged him in the face and resigned, then ended up here thanks to an acquaintance introducing me. There was a politician in the previous game. I can't fully remember how his story went in the true ending. I would like to at least rewatch some parts of the first game. I was hired recently. I don't know much about it really. Okay. Tokiko Shigure, the president of the Knights Japan branch. Considering you're here, I felt it would be pointless to hide it. 確かにあの動画は私が部下に命じて作らせたものです。 Indeed, I had my subordinates create that video. バッツ490は ARG ただのゲームでした。 Bats 490 was an ARG, just a game. その中には高度な暗号が隠されていて、 But there was a high-level encryption hiding a message within. それを解読できる高い IQ の持ち主を我々は探していたのです。 We've been seeking high IQ individuals with the capability of decoding it. ナイクスに勧誘するため。 The purpose was to recruit those individuals into Knights. では QR 動画を作ったのも So the QR video was made for the same reason? その動画のことならニュースで見たので知っています。 I'm aware of the QR video, I saw it on the news. ですがナイクスとは何の関係もありません。 But that video is unrelated to Knights. おそらく誰かがバッツ490を模倣して作成したのでしょう。 I assume somebody made it with the intent to imitate bats. タマ、どう思う？ What do you think, Tama? Believable? 今の話だけでは何とも。 It's hard to say on that alone. ホラドリというのは遺伝子研究所の Do you mean the man from Horadori Institute of Genetics? Yeah. やはりご存知なんですね。 So you do know Chikara. 実はここに来たのはホラドリさんから情報を得たからなんです。 I'm actually here because of a tip I got from Chikara. ホラドリは今警察に Is he under arrest? いえ、先ほど解放されました。
Nah, he was released earlier. とどめておくには根拠が不十分ということで。 Didn't have enough evidence to keep him. そうですか。ホラドリはかつてナイクスの会員でした。 Chikara was a former member of と Nikes. 言ってもかなり昔のこと、 20 years 20年 ago. 以上前のことですが、その時に脱会して彼はパーセント教団の熱心な信者に。 When he left us, he became an avid believer in the Order of Percent. We don't know what that is. パーセント教団。 Order of Percent? 本家のナイクスから分派した組織、いわば派生団体のようなものです。 The Order of Percent are an organization that split off from Nikes. You could say they're a sect of Nikes. パーセント教団は宗教団体ですが、我々ナイクスは思想団体。 The Order of Percent is a religious sect, whereas we are an ideological society. 核となる部分は同じでも、目指している方向性は全く異なります。 Despite our common roots, we are heading in completely different directions. ではホラドリさんはどうして知っていたのでしょう。 Then how did バッツ490を作成したのが Then how ナイ did クスだってこと。 Sorry. Then how did Chikara know that Nikes created Bats 490? さあ、詳しいことは分かりません。 I don't know. ナイクスの中にいる旧知の人間から話を聞いたのではないでしょうか。 Maybe he asked an acquaintance from Nikes? ここにたどり着くまでに苦労しましたよ。 I had a very hard time finding this place. 何しろナイカトロッツェナイクスは公には明かされていない秘密の組織ですからね。 After all, Nikes is a secret organization hidden from the public. たまたまボスの知り合いが場所を知ってたからよかったものの、そうじゃなければお手上げだったわね。 It's a good thing Boss just happened to know somebody who knew of this location, otherwise we'd been out of luck. ビルの中に入ってからもそうです。 Even after I got inside the building, it wasn't easy. すこぶる警備が厳重で The guards, 何度もセキュリティゲートをくぐり抜けて the security gates. エントランスでボダイさんに会わなければこの主催室へは通してもらえなかったでしょう。 If I hadn't met Mamoru at the entrance, I probably wouldn't even have made it to this office. 俺はアビスのことを知ってたからな。信用できる組織だってのは分かってた。 I know about Abyss, and I know it's trustworthy. それで主催に話を通した。 That's why I let you through to talk to the president. それにしても驚きましたよ。 Anyway, I was surprised. ナイクスという秘密結社の存在については Heard 聞い of- たことがありました。 I heard of Nikes, the secret organization. でもただの都市伝説だと思ってたんです。 But まさか本当に実在するなんて。 I thought it was just an urban legend. I can't believe it actually exists. 世間ではいろいろと噂されているようですね。 Yeah, there has been all sorts of gossip about us. 悪魔主義的な秘密結社だとか、宇宙から飛来した二神数が関係しているとか。 Some claim we're a secret society of Satanists, or that we have something to do with a sequence of binary code that came from outer space. けれどそんなものは全てデタラメです。 But that's all nonsense. 人から人へと伝わっていくうちに尾ひれがついて膨らんでいった作り話。 Made up stories that became more and more embellished as they were passed on. 人の噂とは恐ろしいものです。 Rumors are quite a terrifying thing. ナイクスは至って健全な思想団体ですよ。 Nikes is a perfectly legitimate ideological society. 本部はアメリカのニューヨークにあり、他にも多くの支部が世界中の都市に。 Our headquarters are located in New York, with many branches in cities throughout the world. この日本支部はそのうちの一つです。 This is one such branch. よく誤解されるのですが、ナイクスは宗教団体ではありません。 This is a common misconception, but Nikes is not a religious organization. 一つの仮説に基づいて行動する人々の集まりです。 We are a group of like-minded individuals who act together based on a certain understanding of the universe. その仮説というのは And your understanding is? シミュレーション仮説です。ご存知ですか？ Simulation theory, have you heard of it? Yeah. この世は全て何者かによって作られたシミュレーションの世界。 That the world is an artificial simulation of reality created by something or someone. そういう仮説のことよ。That's a theory. 僕らが生きているこの世界は
何もかも虚構だと。 You're saying that everything in the world we're living is not real. ええ、ある一定のルール、プログラムによって構築された偽りの世界。 Yep, it's a false world constructed with specific rules by program. プログラムである以上、そのどこかには必ずほころびがあるはず。 And if it is a program, there must by necessity be imperfections, edges, or seams. So they want to break the boundaries of the program. それを見つけ出すこと、あるいは生み出すことが我々の狙いです。 Our objective, to find these seams, or to create them is our objective. 何のためにそんなこと。 Why would you do that? 布の一部にほころびが生じれば、やがて糸がほつれて大きな穴が開くでしょ。 If you tear at the seams of a cloth, a hole will be created, and it'll unravel. そうして世界を破綻させ、人々を下脱へと導く。 Thus we will tear at the seams of the program until it is unraveled and its people are emancipated. それが我々の最終目的なのです。 That's our goal. かなりいっちゃってるわね。 This このババア。 This old lady's completely lost it. How will you tear at the seams of the 縦 world? 糸と横糸の交点、そこにほころびは生じます。 The intersection between the warp and the weft. That's where the seam can occur. Warp and weft? 意味がわかりませんが。 I don't understand. いずれわかる時が来るでしょう。 You will someday. これは予言です。必ず成就する。 It's a prophecy. It'll be fulfilled eventually. それは What the hell is that? 我々が使っているハンドサイン、 It's a hand sign we use. 後ろにあるマークを模したものです。 Oh, I see. Yeah, it's meant to resemble the sign behind me. それはノナプレックス、我々ナイクスのシンボルマークです。 That's the nonupal X. The symbol of Nikes. ノナプルは9つからなるって意味の形容詞よ。 The nonupal means consisting of 9. ほら、シングル、ダブル、トリプルって言葉あるじゃない。 You know how there's single, double, triple? その9番目のやつがノナプル。 Nonupal is ninth. じゃあナノプレックスは9つの X ってこと。 So nonupal X means 9 X's. そうなるわね。 Seems so. ナイカトロッツが 9X アットロゼンジの略だというのはご存知でしたか？ You know how Nixalots is derived from the 9X at lozenge? ロゼンジはひし形のこと。 Lozenge referring to a diamond shape. つまりナイカトロッズとはひし形における9つの X という意味に。 In other words, Nixalots means the 9 X's of the diamond. 9 X's of a diamond. Okay. The hand sign's supposed to be that symbol behind Tokiko. Hand sign's supposed to be a symbol. その聞き方からすると震えの死亡推定時刻ということですか？ Judging by the way you asked that, I assume that's Jin's estimated time of death? ええ、まあ Yeah. 私は8日の夜から沖縄におりました。9日10日とセミナーがありましたので。 I was in Okinawa from the 8th. I had a seminar to attend on the 9th and 10th. I think you're lying. 東京に戻ったのは昨日の深夜のことです。 I only returned to Tokyo late last ホ night. テルや空港の履歴、スマホのアクセスポイント、各所監視カメラの映像を調べてみたわ。 So Tama ran a background check. 確かに8日から10日にかけてしぐれが沖縄にいたのは間違いなさそうよ。 It is true that Tokiko was in Okinawa from the 8th to the 10th. アリバイはあるってことか。 So she has an alibi, but she could have, like, moved, right? She said, oh, she says she was in Okinawa, which is, what, an island? But even so... 古江の死体が沖縄から運ばれてきたという可能性を除けばね。 As long as you presume Jin's body wasn't brought back with her from Okinawa. Well, if they are able to rip a hole in space and time, they could probably send him through a time warp. ところで
私の方から一つお尋ねしてもよろしいですか？ By the way, do you mind if I ask you a question? 何でしょう？ What is it? あなたはもしや Are you perhaps フレイヤーなのでは？ a Freyer? フレイヤー？ I thought I heard that somewhere before. Afraid of the free. あなたの中にいる別の人物に聞いているのです。 I'm asking the person within you. What are you talking about? もう一度お尋ねします。 I will ask one more time. あなたはフレイヤーなのではないですか？ Are you a Freyer? ちょっと龍騎、 Hey, Ryuki. やはりそうですか。 As I thought. ということはあなたはこの世界が虚構であると気づいている。 Then you've realized this world is fictional. そうですね。 Oh, it's player. ねえ龍騎、一体どうしちゃったっていうの？ Ryuki, what's gotten into you? ではニルナンバーをあなたが本当にフレイヤー。なるほど。 So you don't つ know. まり嘘をついたと。 In other words, you lied. ダメか。バレちゃったみたいだ。 No way, she saw right through it. 適当に話を合わせれば何か引き出せるんじゃないかと思ったんだけど。 I thought I could get her to keep talking if I fake my way through it. たく Way to go. ニールナンバーとは一体何なんですか？ What's a nil number? フレイヤーというのはフレイ、そうか。あの看板に書いてあった。フレイトゥフリー。確かフレイには争いの他にほころぶって意味も。 So, fray means play. Play to plea? Like the FR stands for PL. In pray at least. It's like pure. Like play a game. It's like the world is fake and you know you're playing a game. しぐれはこう言ってたわ。世界を破綻させ、人々を下脱へと導くのが最終目的だって。 Their ultimate goal is to break down this world and emancipate its people. しぐれさん、やはりあなたたちナイクスが QR 動画を作ったんじゃ。 Miss Shigure, are you sure Nikes didn't make the QR video? いいえ、 We didn't. ですが QR コードの記された看板にはフレイ、ほころぶという言葉が。 But the word fray was written in the QR code. 我々ナイクスが関与したのは半年前に作成したバッツ490のみ。 We of Nikes are only involved in the Bats 490 video, which we created half a year ago. QR 動画を作ったのは我々ではありません。 We did not create the QR video. 看板にフレイという言葉が使われていたのはただの偶然でしょう。 The word fray being displayed on that sign must be coincidence. 偶然でそんなこと。 That can't be coincidence, 起こりうるんですよ。 but it can. ここではこの世はただのシミュレーション。 After all, we're living in nothing but a simulation. プログラムによって構築された偽りの世界に過ぎません。 A false world created by a program. そしてプログラムには必ずバグというものが潜んでいる。 Such programs always have bugs lurking under the surface. そのバグのことを我々はほころびと呼んでいるのです。 We call glitches seams. 偶然の一致はそのほころびが生じたことの証。バグ現象の現れ。 Coincidences like this are a manifestation of such glitches. Proof of imperfection, proof of seams. 震えの死体が出現したのもおそらく。 The appearance of Jin's corpse is also likely to be such a phenomenon. フィラデルフィア実験のことはご存知ですか？ Do you know the Philadelphia experiment? 1943年10月28日、アメリカのフィラデルフィアで行われたとされている軍事的な極秘実験のことよ。 It's a top secret military experiment that's said to have taken place in the American city of Philadelphia on October 20th, 1943. 駆逐艦エルドリッジに向かって強力な電磁波を照射。 Powerful electromagnetic wave was fired towards the USS Eldridge, a destroyer-class warship. そうすることで
船体をレーダーに映らないようにするのが目的だったと言われてるわ。 Supposedly the reason for doing this was to conceal the ship from showing up on radar. ところが実験を開始した直後、奇妙なことが。 But as soon as the experiment began, something strange happened. エルドリッチは緑がかった霧に包まれ、忽然と姿を消してしまったの。 The Eldritch was enshrouded in a green mist, and then the Eldritch vanished. で、フィラデルフィアの造船所から320キロも離れたノーフォークの軍港に出現。 Then it appeared at a military port in Norfolk, nearly 200 miles away from the shipyard in Philly. その後、しばらく経ってから再び元の地点に戻ってきて。 Sometime later, it appeared in its original position again. つまり瞬間移動テレポートしたと。 So you're saying it teleported? まあ、ただの都市伝説だけどね。信憑性の低いオカルト話よ。 Well, it's nothing but an urban legend, an occult story with low credibility. ええ、その通りですが、話はそれだけでは終わりません。 Exactly, but the story doesn't end there. フィラデルフィアに戻ってきた駆逐艦エルドリッジ。 When the Eldritch returned to Philly, そこには海軍の兵隊たちが多数乗船していたのですが、 several sailors were on board, but ある者の体は腐ったバナナのように溶け、ある者の体は全身が黒く焼け焦げ、 some had melted like a rotten banana, while others ended up with their bodies entirely burnt in black. またある者の体は鋼鉄製の甲板にめり込み、船体と融合してしまっていたと言われています。 Still others were said to have merged with the stale hull, their bodies having become a piece of the ship. この話、何かに似ていると思いませんか？ Does this sound familiar? もしかして震えのことですか？ You mean Jin? You think he was experimented on like that? 彼の右半身はテレポートしてきたと。 You saying half of his body teleported here? ありえないことではありません。 It's not impossible. ほころびが生じたのだとすれば。 If a seam in the whole fabric of reality was torn, that is. そんなバカな。 Impossible. But if you think it's a game, it's possible. Yoyagi Park. リュウキ、この公園気に入ってるのね。 You like this park, don't you? 自然があると落ち着くんだよ。胸の中のざわめきが静まっていくような感じがして。 I feel calm when I'm around nature. It's like I can feel the buzz inside me quieting down. ねえタマ、君はどう思ってる？ What do you think about さっ what きのしぐれの話。 Chokiko said earlier, Tama? テレポートなんて現象本当に起こりうるのかな？ Is teleportation actually possible? ちょっとやめてよ。 Come on. フィラデルフィア実験はただの都市伝説。 The, そう言ったでしょ。 the Philadelphia experiment was just an urban legend. でもだったら震えの件はどうやって説明するのさ？ But how else can you explain what happened to Jin? 彼の右半身が突然現れたことは事実なわけで。 We can't deny that the right half of his body suddenly appeared out of nowhere. やれやれ。それじゃあ検証してみましょうか。 Why don't we find out for ourselves then? 検証？ What do you mean? これからあのスタジオに行くってこと？ You want to go to the studio right now? うん。 No need. その必要はないわ。目をつぶってくれればそれで。 Just close your eyes. 目を？いいから早く。 Do it. わかっ。そんな瞬間移動テレポートしたのか？ Did we teleport アホ here? なの？ Are you serious? でもここはあのスタジオドバイタだよね。 But we're in Devita, aren't we? そう見えてるだけで実際にそこにいるわけじゃないのよ。 It just appears that way. We're not actually there. 私は昨夜現場の状況を隅から隅までスキャンしておいたの。 Last night I scanned every nook and cranny of the scene. 今龍騎が見てるのはその時にゲットしたデータをもとに再現した光景。 What you're looking at now is what I replicated using the data. すごいや。本当に現場にいるみたいだよ。 It's almost like I'm actually there. 死体の感じも生々しいし、めっちゃリアルだ。 The corpse looks so real. モザイクでもかける？ Want me to put a mosaic over him? 無修正で。
The uncensored is fine. さあ無駄口はいいからさっさと捜査を始めちゃって。 Now less digressing and more investigating. 目的は震えの右半身が出現した謎について解明することよ。 Your objective is to solve the mystery behind the sudden appearance of Jin's right hand. 分かった。とにかくいろいろと調べてみよう。 Okay, let's start looking around. Virtual reality activation. The VR allows you to walk around the scene and gather information. Tama's special vision modes, such as X-ray mode, can be applied to everything. By changing the special mode, what you can inspect will change. Switch mode. Utilize this to find hidden information. Interesting. But we're gonna save this for maybe tomorrow? That's probably what we'll do. I just wanted to play for like a little bit, so I keep this a little fresh in my mind. So next time we're gonna examine the area where Jin died and see what we can find out. Looks like we'll be using normal mode, and we'll also be investigating, maybe using like infrared. I'm still not convinced that's Jin's body. One of the bodies has to not be his. Or, if it is his, then there is some kind of crazy sci-fi shenanigans going on. Like, time travel kind of shenanigans. He still also could have had his body frozen somehow. Some kind of special tech. But, we'll see. Bye.